Hello everyone. So today we are going to learn about the first chapter of our chemistry curriculum, that is some basic concepts of chemistry. এমনিতে চ্যাপ্টারটাতে অনেক কিছুই আছে, but if we talk about if you talk from the exam point of view, তো ওইখান থেকে দেখতে গেলে there are some specific topics যেখান থেকে প্রত্যেক বছর আমাদের different kind of competitive exams এ question আসে. So in our video or in the first lecture of the chapter আমরা ফার্স্ট লেকচার খুবই বেসিক হচ্ছে বিকজ এখানে যা যা ইম্পর্টেন্ট স্টাফস which will help you in order to study your physical pretty well as well as inorganic because এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে মোল আছে অ্যান্ড মোল ছাড়া কেমিস্ট্রি ইজ লাইক ইনকমপ্লিট সো স্টার্টিং থেকে আমরা একদম বেস থেকে করব যতটা প্রয়োজনীয় অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট লেকচার অনেকটা বেসিক হবে তারপর আস্তে আস্তে করে আমরা সবটা কমপ্লিট করে নেব রাইট সো সাম বেসিক কনসেপ্টস অফ কেমিস্ট্রি এই চ্যাপ্টারটাকে আমি মোল কনসেপ্টস হিসাবেই ট্রিট করছি রাইট ওকে সো উই আর গোয়িং টু স্টার্ট দ্য জার্নি অফ মোল কনসেপ্ট সো বিফোর মুভিং টু মোল কনসেপ্ট আমাদের ফার্স্ট যেটা রিকল করা উচিত দ্যাট ইজ ম্যাটার ক্লাস 9 থেকে পড়ে আসছি হোয়াট ইজ ম্যাটার ম্যাটার ইজ নাথিং বাট এনিথিং সবার জানা আছে anything that occupies space and have mass that is matter right so what is matter এরকম যা কিছু যে একটা স্পেস অকুপাই করছেন যার মধ্যে একটা মাস আছে দ্যাট ইজ ম্যাটার রাইট फिर आता है आपका दैट इज एटम ओके सो অ্যাটমসের ডেফিনেশনও আমরা বা অ্যাটমস কাকে বলে কীভাবে ডিফাইন করতে লাগে উই অল নো বাট স্টিল আমি কিছু ডিফারেন্টভাবে যদি বলি ডিফারেন্ট কিছুই না জাস্ট গো থ্রু ইট কি স্মলেস্ট পার্ট of matter which can't exist independently right see in ever your life like তোমরা কখনো শুনেছো যে লাইক এটা একটা অ্যাটম নো আমরা সবসময় মলিকিউলের কথা বলি অ্যান্ড তার থেকে ভিতরে গেলে আমরা এলিমেন্টের কথা বলি রাইট বাট কখনো ডেপতে গিয়ে এটা তো আর বলি না যে লাইক অ্যাটম এটা ওইটা আরেকটা অ্যাটম এটা একটা অ্যাটম এরকম তো বলি না সো this is the smallest particle of a matter which cannot exist independently. Now come to the next portion or topic that is your molecule. So molecule কি হচ্ছে molecule smallest unit of matter which अभी can't नहीं आएगा अभी can आ जाएगा can exist independently. Well, actually, teaching is my hobby. I love to teach and খুবই নিজের ফিল হয় সো দ্যাটস ওয়াই আমি ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ করছি ডিফারেন্টভাবে করছি সো লাইক আপনার ফিল আসছে হোপ ইউ পিপল উইল লাইক ইট অ্যান্ড ইয়া বাস দ্যাটস অল অ্যান্ড পড়তে রানা নাও কাম টু দ্য নেক্সট পোর্শন তো এটা আমরা বলতে পারি যে স্মলেস্ট ইউনিট অফ ম্যাটার which can exist independently is your molecule তো এটাও আবার সত্যি যে molecules are made up of atoms right yeah এবার আসে টাইপ অফ মলিকিউল একদম বেসিক লেকচার্স হচ্ছে ফার্স্ট লেকচারটা স্পেশালি আস্তে আস্তে জিনিসটা আরও আসবে সো টাইপ অফ মলিকিউল এবার মলিকিউলের টাইপ কী হতে পারে লাইক সি উই আর হ্যাভিং monoatomic molecules if we talk about its example then আমার কাছে নোবেল গ্যাসেস আছে নোবেল গ্যাসেস অ্যান্ড আয়রন আছে কপার আছে এটসেট্রা সো নোবেল গ্যাসেস কারা helium neon argon krypton xenon and radon so these elements along with iron copper
could be considered as monoatomic, like ওরা combine করে না. Okay, so that was our first classification. अभी monoatomic के बाद आएगा diatomic. রাইট, मतलब দুটো অ্যাটম মিলে যখন মলিকিউলটাকে কম্বাইন করবে, যেরকম हाइड्रोजन, आयोडीन, फिर आता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दो है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं, डायटोमिक. राइट, ओके. देन कम टू द नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज योर पॉलीएटॉमिक. পলিঅ্যাটমিকের মধ্যে কী হতে পারে, মনো তো বুঝলাম একটা একটা সিঙ্গেল এক্সিস্ট করবে, ডায়ও বুঝলাম দুটো করবে, পলির মধ্যে দুটোর বেশি করবে. লাইক ফর এক্সাম্পল উই আর হ্যাভিং H2SO4 সালফিউরিক অ্যাসিড. তারপর আছে আমার কাছে যেরকম O3, উই আর হ্যাভিং ওজোন. পলি দুয়ের বেশি অ্যাটমস আছে, রাইট. তো এইভাবে উই ক্যান ক্লাসিফাই অ্যাজ পলিঅ্যাটমিক মলিকিউলস. তারপর আরও অনেক এক্সাম্পলস আছে, যেরকম CH3CH2OH, উই আর হ্যাভিং ইট অ্যাজ ইথানল. সো এটা ছিল আমার, দ্যাট ইজ মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন. 3 টাইপস অফ মলিকিউলস আর দেয়ার, মোনোঅ্যাটমিক, ডায়াটমিক অ্যান্ড পলিঅ্যাটমিক. সো স্টার্টিং থেকে কি পড়লাম এই পেজের মধ্যে, ফার্স্ট অফ অল ম্যাটার পড়লাম. ছোটোবেলা থেকে জানি যে এনিথিং দ্যাট অকুপাই স্পেস অ্যান্ড অফ মাস ইজ কল্ড অ্যাজ ম্যাটার. অ্যাটমের মধ্যে পড়লাম যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এক্সিস্ট করতে পারে, দ্য স্মলেস্ট পার্টিকেল অফ ম্যাটার. মলিকুলের মধ্যে পড়লাম কি স্মলেস্ট ইউনিট অফ ম্যাটার উইচ ক্যান এক্সিস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি. মলিকিউলস অ্যাটমস দিয়ে তৈরি হয়. অ্যাট তারপর টাইপস অফ মলিকিউলসের মধ্যে দেখলাম মোনোঅ্যাটমিক, ডায়াটমিক অ্যান্ড পলিঅ্যাটমিক. রাইট, ওকে. নাও কাম টু দ্য নেক্সট পার্ট, দ্যাট ইজ কেমিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান এলিমেন্ট. আমাদের সবার কাছে হয়তো বা পিরিয়ডিক টেবিল আছে, রাইট. তো পিরিয়ডিক টেবিলের মধ্যে তো যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ এলিমেন্টসগুলি আছে ওইগুলি আমরা সবাই দেখেছি. সো আজকে একটু নাহলে পেন ডাউন করছি আর কি, উই অল নো, বাট স্টিল. সো কোনো এলিমেন্টের রিপ্রেজেন্টেশন আমরা কি করে করব. সাপোজ উই আর হ্যাভিং এক্স অ্যাজ এন এলিমেন্ট, ঠিক আছে. তার লোয়ার লেফট কর্নারে আমার কাছে জেড থাকবে, আপার রাইট কর্নারে আমার কাছে এ থাকবে. ওকে, সো this A is your mass number, and এই জেডটা হচ্ছে আমার কাছে atomic number. And always remember ki atomic number is equal to number of protons, যাকে আমরা NPO বলতে পারি, রাইট. ওকে, কুল. মাস নাম্বারে কী হচ্ছে, মাস নাম্বার অলওয়েজ মনে রাখবে কি, মাস নাম্বার ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন, রাইট. ওকে, সো এনপি প্লাস এন এটাকে আমরা লিখতে পারি. সো দিস ইজ হোয়াট ইউর রিপ্রেজেন্টেশন ইজ অফ এলিমেন্ট. যে এক্স যদি আমার কাছে কোনো এলিমেন্ট হয়ে থাকে তার নিচে জেড থাকবে আমার অ্যাটমিক নাম্বার উইচ ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্রোটনস, আর এ হবে আমার কাছে মাস নাম্বার, যেটা আমার কাছে নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন হবে. ওকে, সো এখান থেকে আমরা দুটো ফর্মুলা উই ক্যান নোট ডাউন, দ্যাট ইজ মাস নাম্বার ইকুয়ালস নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন. দিস ইজ your first formula, and the second one by relation যেটা আমরা মনে রাখবো, that is atomic number. Atomic number is equal to number of proton. बस simply আমরা representation দিয়ে লিখলে, I mean notations वगैरह দিয়ে লিখলে we can write it as NP. okay, चलो done. काम आएगा একটু পরে কোয়েশ্চেন্স করবো যখন, তখন কাজ আসবে. এবার আসে নেক্সট পোর্শন, দ্যাট ইজ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ প্রোটন, নাম্বার অফ ইলেকট্রন অ্যান্ড নাম্বার অফ নিউট্রন. এবার অ্যাটমস वगैरह নিয়ে তো পড়ে তো ফেললাম, এবার একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেখি আর কি. হ্যাঁ, একটা জেনারেলাইজড ডায়াগ্রাম দেখছি. সাপোজ দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস, রাইট. একটা অ্যাটমের স্ট্রাকচার ড্র করছি.
Okay, so these are your shells, and the entire representation আমি এখন করছি। সো এই যে মাঝখানের এই পোর্শনটা, কনসেন্ট্রেশন অফ পজিটিভ চার্জ, দ্যাট ইজ কল্ড এজ your nucleus of an atom. So this is the nucleus of an atom, right? And it is always positively charged. নিউক্লিয়াসের মধ্যে কারা থাকে? একটা থাকে প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রন, এই দুজন থাকে আমার নিউক্লিয়াসের মধ্যে। অ্যান্ড এই যে রাউন্ড রাউন্ড স্পেরিক্যাল পার্টসগুলি বানিয়েছে, দিজ আর ইয়োর এক্সট্রা নিউক্লিয়ার পার্ট और शेल, রাইট? আর কেউ কেউ এটাকে ইলেকট্রন ক্লাউডস অফ বলে থাকে, বাট শেল পর্যন্ত রাখছি। অ্যান্ড এই শেলসগুলির মধ্যে থাকে ইলেকট্রনস, রাইট? ইলেকট্রনস থাকে। ওকে, সো নাম্বার অফ প্রোটন কী করে তাহলে আমরা বের করব? নাম্বার অফ প্রোটন ইকুয়ালস অ্যাটমিক নাম্বার। অ্যাটমিক নাম্বার এলিমেন্টের যেটা হবে, that will be equal to the number of proton, and the same will be equal to the number of electron। মানে কি বলতে পারি যে number of proton is equal to number of electron, but এটা কার ক্ষেত্রে? চার্জলেস স্পিসিস, याद रखना, ঠিক আছে? বিকজ এখন সাপোজ সোডিয়াম, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সোডিয়ামের মধ্যে আমার কাছে কয়টা ইলেকট্রন আছে? 11টা ইলেকট্রন আছে। এখন আমি Na+ করে দিলাম, মানে একটা ইলেকট্রন বের করে দিলাম, তার মানে কিন্তু 10টা আমার কাছে ইলেকট্রন আছে তার মধ্যে, কিন্তু নাম্বার অফ ইলেকট্রন কিন্তু তার মধ্যে 10টাই আছে, বাট নাম্বার অফ প্রোটন কিন্তু তার মধ্যে 11টাই রয়েছে। সো এটা ধ্যান রাখতে হবে, এটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি, ফর নিউট্রাল অ্যাটমস নাম্বার অফ প্রোটন ইজ ইকুয়াল টু দ্য অ্যাটমিক নাম্বার অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রন। এখন মাস নাম্বারের ফর্মুলাটা আবার রিভাইজ করার জন্য পেন ডাউন করছি। মাস নাম্বার ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন। চলো তাহলে কী লিখতে পারি আমি? মাস নাম্বারকে আমি কী দিয়ে ডিনোট করেছিলাম? দ্যাট ইজ এ। নাম্বার অফ প্রোটনকে আমি কি বলেছিলাম? এটা জেডের ইকুয়াল, বিকজ নাম্বার অফ প্রোটন ইজ ইকুয়াল টু দ্য অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যান্ড অ্যাটমিক নাম্বারকে আমি কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছি? জেড দিয়ে, রাইট? তো এ ইকুয়ালস জেড প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন। তো তার থেকে আমাদের নাম্বার অফ নিউট্রন যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে, আমাদের কোয়েশ্চেন আছে যে ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ নিউট্রনস, এরকম যদি কোনো কোয়েশ্চেন আছে, উই উইল অ্যাপ্লাই দ্য ফর্মুলা দ্যাট ইজ নাম্বার অফ নিউট্রন ইকুয়াল টু এ মাইনাস জেড, রাইট? ওকে, সো এই পেজের সামারি যদি বলি, দেন ফার্স্ট আমরা কি বললাম? দ্যাট রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান এলিমেন্ট। রিপ্রেজেন্টেশন অফ এলিমেন্টের মধ্যে কী বললাম? দ্যাট ইজ এক্স যদি আমার কাছে এলিমেন্ট হয়ে থাকে, তার নিচের লেফট হ্যান্ড সাইড লোয়ার কর্নারে আমি জেড লিখবো। জেড ইজ ইকুয়াল টু দ্য অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যান্ড অ্যাটমিক নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ প্রোটন, মানে কটা প্রোটন আছে ওটা আমাকে অ্যাটমিক নাম্বার বলছে। এর মধ্যে কী আছে? মাস নাম্বার। মাস নাম্বার হচ্ছে নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ ইলেকট্রন। এখানে লিখলাম যে এনপি প্লাস এনএন। তারপর দেখলাম কি এটা একটা অ্যাটমের রিপ্রেজেন্টেশন। নিউক্লিয়াস পজিটিভলি চার্জ থাকে, বিকজ প্রোটন আমার কাছে পজিটিভলি চার্জ, অ্যান্ড নিউট্রন তো চার্জলেস হয়, নিউট্রন ইজ নিউট্রাল। তো এখানে পজিটিভ চার্জের কনসেন্ট্রেশন থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে। আর এক্সট্রা নিউক্লিয়ার পার্ট অফ শেলের মধ্যে থাকে ইলেকট্রন প্রেজেন্ট। তারপর যে যে ফর্মুলাগুলি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা উচিত, ফার্স্ট ওয়ান দ্যাট ইজ নাম্বার অফ প্রোটন equals atomic number, and that is equal to number of electron. mass number মনে রাখা উচিত, number of proton plus number of neutron, and number of neutron কি করে ক্যালকুলেট করব? that is mass number minus atomic number, right? okay, now come to some other informations, যেরকম সি মাস অফ প্রোটন। একটা প্রোটন যখন থাকবে তার তো নিশ্চয়ই কোনো মাস থাকবে, রাইট? তো মাস অফ প্রোটন ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু mass of neutron, and that is equal to
1.67 into 10 to the power minus 24 গ্রাম। সো এই রিলেশনটা আমার সবসময় মনে রাখতে লাগবে, বা এই ভ্যালুটা আমার অলওয়েজ উই হ্যাভ টু রিকল অ্যান্ড রিমেম্বার, দ্যাট ইজ মাস অফ প্রোটন ইজ ইকুয়াল টু মাস অফ নিউট্রন, অ্যান্ড তার ভ্যালু কত 1.67 into 10 to the power minus 24. So this is your info number 1. The second information, which is very much important, that is about mass of electron. Mass of electron. Mass of electron amar 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Right? So what is the mass of proton and mass of neutron? That is 1.67 into 10 to the power minus 24 gram, and mass of electron amar kache hoye jacche, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Right? Okay. So আবার এটার ভ্যালুটা কি করে আরেকভাবে আসতে পারে, দ্যাট মাস অফ প্রোটন বাই 1837, ক্যালকুলেট করে দেখে নিও, এসে পড়বে। where MP is the mass of proton. ওকে, তো আমরা কি এখন সবটা কনক্লুড করছি। অ্যাটমিক মাস, অ্যাটমিক মাস কি দেখলাম, দ্যাট মাস অফ ওয়ান অ্যাটম অফ এনি element, right? Mass of one atom of any element is your atomic mass. তাহলে কি করে লিখতে পারি আমরা, sum of mass of proton and neutron in an atom. তো কি দেখলাম যে atomic mass কি, মাস অফ প্রোটন প্লাস মাস অফ নিউট্রন, রাইট? তো এটাই লিখলাম এখানে স্টেটমেন্টের ফর্মে, দ্যাট মাস অফ ওয়ান অ্যাটম অফ এনি এলিমেন্ট কী করে লিখতে পারি, দ্যাট সাম অফ মাস অফ প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রন ইন অ্যান অ্যাটম। তো এটাকে আবার সাজিয়ে কী লিখতে পারি, নাম্বার অফ প্রোটন ইন্টু মাস অফ ওয়ান প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন ইন্টু মাস অফ ওয়ান নিউট্রন, তবেই তো আমার মাস নাম্বারটা আসবে, রাইট? সো এটাকে এবার লিখছি এনপি ইন্টু মাস অফ প্রোটন প্লাস এনএন, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ নিউট্রন ইন্টু মাস অফ ওয়ান নিউট্রন। এবার আমরা কি জানি, দ্যাট এমপি অ্যান্ড এমএন, মাস অফ প্রোটন অ্যান্ড মাস অফ নিউট্রন আর ইকুয়াল। তো কী লিখতে পারি, and that is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 গ্রাম, রাইট? তাহলে এখান থেকে যদি আমি কমন নিয়ে বের করে নিই, এনপি প্লাস এনএন ইন্টু 1.67 into 10 to the power minus 24 গ্রাম। সো এটা হচ্ছে তোমার অ্যাটমিক মাস। This is what about your atomic mass is, and NP plus NN আমরা স্টার্টিংয়ে দেখেছিলাম, দ্যাট নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন আমাকে দেবে কি, তোমার মাস নাম্বার, এইচ এখানে লিখে রেখেছি, দিস গিভস ইউ দ্য মাস নাম্বার, রাইট? তাহলে কি কনক্লুড করতে পারি আমরা, দ্যাট atomic mass is equal to mass number into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. Bas, this is the stuff that you have to remember. Atomic mass equals mass number into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. এবার এসো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস।
अबे भाई আবার এই অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাসটা কি? সো অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাসটা হচ্ছে মাস অফ ওয়ান অ্যাটম of any element but key in gram. So this is what your actual atomic mass is. যে কোনো মাস নাম্বারের সাথে গ্রাম পুট করে দাও, যেরকম একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। Like see, if you get a question like of this, find actual atomic mass of oxygen atom. So how we will write that? আমরা জানি কি অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস হচ্ছে মাস নাম্বার ইন্টু 1.67 ইন্টু 10⁻⁻24 গ্রাম। তো অক্সিজেনের মাস নাম্বার কি? নাম্বার অফ প্রোটন প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রন হচ্ছে আমার কাছে মাস নাম্বার, রাইট? তো অক্সিজেনের নাম্বার অফ প্রোটন আমার কাছে আছে 8টা, অ্যান্ড নাম্বার অফ নিউট্রন যদি ক্যালকুলেট করো ওইটাও আসবে 8টা। সো 8 + 8 ইজ ইয়োর 16। তো মাস নাম্বার কী হবে? 16 ইন্টু 1.67 ইন্টু 10⁻⁻24 গ্রাম। সিম্পল, রাইট? ক্লিয়ার? সো নেক্সট কোয়েশনে চলে যাই। Which of the following is correct for AAM, that is actual atomic mass? So your first option is 23 at AMU, 23 gram, 23 into 10⁻⁻24 gram, and the last option that is 23 into 1.67 into 10⁻⁻24 গ্রাম। তো এই চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা কারেক্ট? সো অবভিয়াসলি আমরা অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস কী পড়েছিলাম, যে মাস নাম্বার ইন্টু 1.67 ইন্টু 10⁻⁻24 গ্রাম, রাইট? তো ডি অপশন আমার কারেক্ট হয়ে যাবে। ওকে, এবার নেক্সট কোয়েশনে আসো। দ্য নেক্সট কোয়েশন সেজ দ্যাট which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct, right? So option A, actual atomic mass is the mass of one atom in AMU, that is atomic mass unit. The next option says that actual atomic mass is the mass of 1 mole atom. The third option, that is C, says that actual atomic mass is always constant for any element. And the last one is actual atomic mass is the mass of one atom of an element in gram. সো এই চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা কারেক্ট? এখন ডি তো বাই ডেফিনেশন এমনি কারেক্ট হয়ে গেল। অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট ফর এলিমেন্ট। সি, প্রত্যেকটা অ্যাটমের একটা ইন্ডিভিজুয়াল মাস নাম্বার আছে, রাইট? তো তার সাথে যখন আমি এই পার্টিকুলার এন্টিটিটা মাল্টিপ্লাই করে দেবো, তো অলওয়েজ আমার দ্যাট ইজ 1.67 ইন্টু 10⁻⁻24 গ্রাম, এটার সাথে মাল্টিপ্লাই যখন আমি মাস নাম্বারের করে দেবো, দেন অলওয়েজ যে ভ্যালুটা আসবে ওটা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য কনস্ট্যান্ট আসবে, রাইট? তো সিও আমার কারেক্ট হয়ে গেলো। এখানে মাল্টিপল কারেক্ট কোয়েশ্চেন ছিল, এরকম জিইতে বা জি অ্যাডভান্সে মাল্টিপল কারেক্ট অপশন থাকে, রাইট? ওকে,
Alright, so next, এবার কি লাইক সি অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস অফ C12, একটা খুব ফ্যামিলিয়ার একটা এক্সপ্রেশনের সাথে পরিচয় করাচ্ছি আবার। ওকে, সো অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস অফ C12 অ্যাটম। এবার AAM অফ C12 অ্যাটম যদি লিখি আমরা, সো ফার্স্ট অফ অল কী বলেছিলাম, দ্যাট mass number of carbon into 1.67 into 10 to the power minus 24 গ্রাম, এটাই হবে। সো মাস নাম্বার অফ কার্বন কত হয় আমার 12, কার্বনের মাস নাম্বার 12। ওকে, আই উইল টিচ ইউ আ ট্রিক টু রিমেম্বার অল দি মাস নাম্বার আপ টু অ্যাটমিক নাম্বার 20। সো উইদাউট এনি প্রবলেম আর হেজিটেশন তোমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করে নিতে পারবে, বারবার নাম্বার অফ নিউট্রনস ক্যালকুলেট করতে হবে না। ওকে, দ্যাট আই উইল শো। সো মাস নাম্বার অফ কার্বন ইজ 12 অ্যান্ড তার সাথে আমি যখন 1.67 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 24 গ্রাম মাল্টিপ্লাই করে দেবো, সো এটা আমার কাছে AAM of C12 অ্যাটম দিয়ে দেবে, রাইট? ওকে, সো এই যে পার্টিকুলার ভ্যালুটা 1.66 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 24 গ্রাম, এটাকে 1 AMU বলা হয়, দ্যাট ইজ 1 অ্যাটমিক মাস ইউনিট। তো কী লিখতে পারি, 12 ইন্টু 1 AMU, রাইট? मतलब কি বোঝাতে চাইছি যে 1.67 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 24 গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু 1 AMU or simply 1 U. Okay, so we have to remember this. শিখে ফেলতে হবে, মনে রাখতে হবে, that 1.67 into 10 to the power minus 24 gram is equal to 1 atomic mass unit, right? So এবার এখান থেকে যদি আমি আবার রিফ্রেম করা ট্রাই করি এক্সপ্রেশনটাকে, দ্যাট কী লিখেছিলাম, AAM of C12 atom is equal to 12 into 1 AMU, right? So এটাকে রিফ্রেম করে কি লিখতে পারি আমরা, 1 অ্যাটমিক মাস ইজ ইকুয়াল টু 1/12 মাস অফ C12 অ্যাটম, দ্যাট ইজ কার্বনের মাস নাম্বার C12 অ্যাটম, রাইট? সো এটা আমাদের ক্লাস 9th ইফ আই এম নট রং মোল কনসেপ্টসে লেখা ছিল এই এক্সপ্রেশনটা, যেটা আমাদের সামটাইমস বুঝতে কষ্ট হয়ে যেত। সো কী লিখতে পারি আমরা এখান থেকে আবার, 1 AMU is equal to 1/12 into actual atomic mass of C12, and that is coincidentally কী হলো, এই ভ্যালুটা আমার বেরোলো কত, 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. So that was a magical stuff that happened. The scientists were even strange at that moment, যে how, but এমনটাই হলো। এই টপিকটা আমাকে ফার্দার কানেক্ট করছে অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাসের যে টপিকটা ছিল, এটা করছে রিলেটিভ অ্যাটমিক মাসের সাথে আমাদের কানেক্ট। দিস ইজ হোয়াট ইয়োর রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস where it meets, right? তো রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস, তো অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস আমার ক্লিয়ার হয়ে গেল, দ্যাট অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস তো কী ছিল, মাস নাম্বার ইন্টু 1.67 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 24 গ্রাম, রাইট? সো এটা ছিল আমার কাছে অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস। এবার আমরা পড়বো কি, রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস, রাইট? তো রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস কি, mass of one atom of an element with respect to 1/12 mass of C12 atom. তাহলে রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস, और আমি এটাকে বলতে পারি RAM is equal to actual atomic mass by 1/12
mass of C12 atom. Relative atomic mass is equal to actual atomic mass by 1/12 mass of carbon 12 atom, right? So এটাকে নেক্সট পেজে আমরা যদি লিখি, see what we will get. Relative atomic mass is equal to actual atomic mass divided by 1/12 mass of C12 atom. তো 1/12 mass of C12 atom এই জায়গাটা এখানে লিখেছিলাম that 1/12 mass of C12 atom is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. So simply আমরা ডিনোমিনেটরে 1.67 into 10 to the power minus 24 gram পুট করতে পারি, অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাসের ফর্মুলাটা কী ছিল, দ্যাট ইজ মাস নাম্বার into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. 1.67 into 10 to the power minus 24 gram কাটা যায়. So what we get is relative atomic mass is simply equal to mass number. बस डन, लफड़ा ही खत्म हो गया कि एक्चुअल एटॉमिक मास की छिलो मास नंबर into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram, and relative atomic mass की আছে simply mass number. And remember that because unit तो ग्राम ग्राम तो काटे ही गए तो लिखते बारे আমরা কি RAM is unitless. RAM is unitless. তো therefore আমরা যদি এখন সবটা সামারাইজ করতে যাই what we have learned मतलब সেই অ্যাটমিক মাসের পার্টটা থেকে, তাহলে কি লিখতে পারি, প্রথমত নোট डाल के लिख देता हूँ. फर्स्ट वन दैट वी शुड रिमेंबर इज रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड दैट इज सिम्पली इक्वल टू मास नंबर, আর কিচ্ছু না, শুধু মাস নাম্বার. তারপরে আসে আমার কাছে অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস. অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস ইকুয়ালস মাস নাম্বার ইন্টু 1.67 ইন্টু 10 to the power minus 24 গ্রাম. যত বেশি লিখবে তত বেশি শিখবে, রাইট? আবার অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাসকে কী লিখতে পারি, দ্যাট ইজ রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস ইন্টু 1.67 ইন্টু 10 to the power minus 24 গ্রাম, বিকজ সিম্পলি মাস নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু রাম, তাই তো? সো দিস থ্রি স্টাফস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্রম টুডেজ লেকচার. ওকে, সো লেটস মুভ অন টু দ্য কোয়েশ্চেন. ওকে, find out the relative atomic mass and actual atomic mass of calcium. Atomic number দেওয়া আছে z equals 20. লেকচারটা পজ করে সলভ করে আনসারটা যদি মিলে যায় দেন জাস্ট গিভ আ বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর ইউ, অ্যান্ড দেন বাস তো হয়ে গেল. You have understood everything, and jodi na hoy, for that reason I am giving you the solution. All right, so actual atomic mass is equal to ki jani amra mass number into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. তো ক্যালসিয়ামের মাস নাম্বার আমার কাছে 40 আছে, তো 40 ইন্টু 1.67 ইন্টু 10 to the power minus 24 গ্রাম হয়ে গেল আমার কাছে অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস. ওকে, এখন আমরা ক্যালকুলেট করব রাম. রাম ইজ ভেরি সিম্পল বিকজ রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস কি সিম্পলি মাস নাম্বার,
मतलब 40. So the actual atomic mass is your 40 into 1.67 into 10 to the power minus 24 gram, and the relative atomic mass is your simply 40. So the last question of today's lecture, find out the relative atomic mass of phosphorus given atomic number is 15 and mass number 30. Okay, so কি করে ক্যালকুলেট করব? সিম্পলি রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস মতলব মাস নাম্বার হয়, রাইট? সো মাস নাম্বার ফসফরাসের কত দেওয়া আছে? 30 হয়ে যাবে আমার আনসার। অ্যান্ড যদি আমাকে কোয়েশ্চেন এটাও বলতো যে ক্যালকুলেট দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যাটমিক মাস অলসো, তাহলে কত হয়ে যেত? মাস নাম্বার ইন্টু 1.67 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার minus 24 gram. So up to this for today. We will see you in the next lecture. Goodbye.